Hello everybody, welcome back to Gap Languages. In this video we are going to talk about weather in Farsi Dari. Okay, before we're going to start the class, what I want you hit the like button and subscribe button, so this way we'll be more motivated to make more contents for you all. And also we have English, Dari, Farsi, and Uzbek classes on our website. If you are wanting to study one of these languages, please check out our website at www.gaplanguages.com, where you can find our tutors. And we have tutors who've been teaching these languages, especially Afghan local languages, for almost a decade. So you can go ahead and check your and choose your slots over there and book a session with us. And if you need any other information, you can also find all the information on our website at www.gaplanguages.com. Anyhow, so in this video, as I said earlier, we will talk about weather. So, and that is going to be in Farsi Dari. So for weather, we say, so let's get it started. So we say Ab Hawa. Abu Hawa, weather. Ab is basically, it is water. Hawa is the air. So how is the water and air, literally that is what it means, but basically that is the equivalent of how's the weather. Anyhow, so let's get started. Abu Hawa چطور است? Abu Hawa چطور است? Abu Hawa چطور است? It means how's the weather. Now if I add another thing, which is today, if I say how's the weather today, امروز آب هوا چطور است? امروز آب و هوا چطور است? How is the weather today? امروز is today. آب و هوا, as I explained. چطور is how. است is yeah. آب و هوا, امروز آب و هوا چطور است? امروز آب و هوا چطور است? As you can see in the slide, in the second slide, it says امروز آب و هوا چطور است? How is the weather? So امروز is today again. آب و هوا is the weather. چطور is how. So you can repeat also after me. امروز آب و هوا چطور است? امروز آب و هوا چطور است? How is the weather today? Now let's go to the next slide. Okay, امروز آب و هوا چطور است? امروز آب و هوا چطور است? How is the weather today? Okay. امروز بسیار سرد است. امروز بسیار سرد است. سرد سرد means cold. امروز بسیار سرد است. امروز بسیار سرد است. Today it is cold. Now if I ask you, like for the confirmation, if I say, is it cold? سرد است. سرد است. Is it cold? بله سرد است. بله سرد است. Yes, it is cold. Okay, there's another synonymous verb or noun for this. That is خنک. We say خنک. خنک. If I say how's the weather, either I can say امروز هوا بسیار سرد است. امروز بسیار هوا خنک است. خنک خنک خنک. امروز هوا خنک است. Or I can say امروز هوا سرد است. Alright, now let's go to next slide. So امروز آب و هوا چطور است? امروز آب و هوا چطور است؟ امروز آب و هوا چطور است؟ How is the weather? امروز آب و هوا چطور است؟ So بسیار گرم است. بسیار گرم است. It means امروز بسیار گرم است. امروز بسیار گرم است. It is very hot today. Okay, today is very hot. Yeah. گرم گرم گرم. گرم means hot. امروز بسیار گرم است. امروز بسیار گرم است. Today it is very hot. If I say گرم است, is it hot? گرم است. گرم است. بله بسیار گرم است. بله بسیار گرم است. Yes, it is very hot. And if it is not hot, you can say نه گرم نیست. نه گرم نیست. No, it is not hot. نه گرم نیست. Okay, now here so I'm going to review so what I'm going to do is, like, I'm going to ask you how's the weather. You're going to tell me this is the weather, or let's say it's cold, it is hot. So I'm going to ask that in Dari. Okay, آب هوا امروز چطور است? آب هوا امروز چطور است? And you're going to say it is hot. And then آب هوا چطور است? How's the weather? You say it is cold. All right, now let's go to the next slide.
امروز آب و هوا چطور است؟ امروز آب و هوا چطور است؟ How's the weather today? امروز برفی است. امروز برفی است. Today it is snowy. امروز برفی است. برفی برفی برفی. امروز برفی است. امروز برفی است. It is برفی. It is snowy today. Okay, if I ask, is it barfi? Is it snowy? برفی است. بله. If I say yes, بله برفی است. بله برفی است. Yes, it is برفی. نه برفی نیست. نه برفی نیست. No, it is not برفی. Okay, now we have the pictures here. So I'm gonna ask you the question. Okay, آب و هوا امروز چطور است? The first picture, the one which is, snowy. آب و هوا امروز چطور است? So you're going to say آب و هوا امروز blah blah blah. The second one, the girl who's holding a bottle of water on her head. So what is that? So آب و هوا چطور است? You can say آب و هوا امروز da 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 da. So you're going to tell me. And the last picture, the girl who's getting cold. آب و هوا امروز چطور است? Yeah. آب و هوا امروز. So you know better to say. Okay. The next picture. Okay. امروز آب و هوا چطور است? امروز آب و هوا چطور است? How's the weather today? امروز بسیار بارانی است. امروز بسیار بارانی است. امروز بسیار بارانی است. It is very rainy today. بسیار is a lot or very. Today it is rainy. بارانی بارانی بارانی. امروز بسیار زیاد بارانی است. امروز بسیار زیاد بارانی است. امروز بسیار بارانی است. Today it is very بارانی. It is very rainy. So if I say is it rainy? بسیار بارانی است. بسیار بارانی است. It is a positive sentence, just we change the tonality of our voice. بسیار بارانی است. بله بارانی است. بله بارانی است. Yes, it is بارانی. Okay, and if it is not, نه بارانی نیست. نه بارانی نیست. No, it is not. Okay, now we have the pictures again here. So آب و هوا چطور است? So you can say the girl, the first picture which is snowy, and the second one hot. آب و هوا چطور است? آب و هوا چطور است? Okay, the girl, it's in the next one, which is rainy. آب و هوا چطور است? آب و هوا چطور است? So you're going to say it is آب و هوا امروز or امروز, whatever it is. آب و هوا چطور است امروز؟ Okay, امروز آب و هوا چطور است؟ امروز آب و هوا چطور است؟ How is the weather today? امروز آفتابی است. امروز آفتابی است. آفتابی آفتابی آفتابی. امروز آفتابی است. امروز آفتابی است. Today it is sunny. آفتابی آفتابی. Okay, if I say is it sunny? آفتابی است. بله آفتابی است. بله آفتابی است. Yes, it is sunny. If it is not, نه آفتابی نیست. نه آفتابی نیست. Okay, the next picture. امروز آب و هوا چطور است؟ امروز آب و هوا چطور است؟ How's the weather today? امروز ابری است. ابری ابری ابری. امروز ابری است. Today it is cloudy. ابر means cloud, and ابری است means it is cloudy. So ابری است, is it cloudy? بله ابری است. Yes, it is cloudy. نه ابری نیست. No, it is not cloudy. Okay. The next picture. امروز آب و هوا چطور است؟ امروز آب و هوا چطور است؟ How's the weather today? امروز طوفانی است. طوفانی طوفانی طوفانی. امروز طوفانی است. طوفانی means stormy. امروز طوفانی است. It is stormy today. طوفانی است. Is it طوفانی? Is it stormy? بله طوفانی است. Yes, it is طوفانی. If it is not, نه طوفانی نیست. No, it is not طوفانی. Okay, that is the end of the lesson for today's lesson. Hopefully you enjoyed the video, and please go ahead and share the video with your friends and leave a comment. You can also leave a comment down in the description.
and also like the video and subscribe to our YouTube channel. All right, everybody, that's it for today, and Khuda Hafiz. Bye.